Hello. So since you clicked on this video, I'm guessing that you are a first year Mbbs student appearing for university exams this year. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലെ നോട്ട്സ് ആപ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പോയപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഏകദേശം ഇതേ സമയം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് കണ്ടത് ഫോർ ഓൾ 3 സബ്ജക്ട്സ് അനാറ്റമി, ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഏത് ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം പഠിക്കണം, പിന്നെ ഏത് ടോപ്പിക്സ് റിവൈസ് ചെയ്യണം, ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ്. സോ ഐ ടുക്ക് ദ ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ടു ഗോ ത്രൂ ഡെസിഫർ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഞാൻ കൂടുതൽ സമയമാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് തിങ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അപ്പം അന്ന് അത്രയും സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വെറുതെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കുഡ് ഹെൽപ്പ് 1 or 2 people. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക്ഡ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് KUHSനാണ്, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്. ഇറ്റ്സ് പ്യോർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെസിഫർ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ ടു ദാറ്റ് വിതൗട്ട് ഫർദർ യാപ്പിംഗ്. ഓൾസോ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ റെഫറൻസ്. ഇതിൽ എസ് ആണോ ഷോർട്ട് എസ് ആണോ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ അതിന് യു വിൽ ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഡെസിഫർ. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം. സോ അനാറ്റമിയിൽ മെയിൻലി വി ഹാവ് എംബ്രിയോളജി, ഹിസ്റ്റോളജി, ഗ്രോസ് അനാറ്റമി, ന്യൂറോ അനാറ്റമി. തിയറി പേപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന മെയിൻ സാധനങ്ങൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ വിൽ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് എംബ്രിയോളജി. എംബ്രിയോളജിക്ക് 3 സ്റ്റാർ ടോപ്പിക്സിൽ വരുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ, എൻട്രോഎംബ്രിയോണിക് മീസോഡം, പ്ലാസെൻറ്റ, സ്പെർമിയോജെനസിസ്, സോമൈറ്റ്സ്. 2 സ്റ്റാർ ടോപ്പിക്സിൽ വരുന്നത് നോട്ടോകോഡ്, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ട്വിന്നിങ്, കോറിയോണിക് വില്ലൈ, ഊജെനസിസ്, യോക്ക് സാക്ക്, ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റം. 1 സ്റ്റാറിൽ വരുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അംബ്ലിക്കൽ കോഡ്, ന്യൂറൽ ക്രെസ്റ്റ് സെൽസ്, സ്പെർമറ്റോജെനസിസ്, ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഫേറ്റ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക്, ഡെസിഡുവ, ഇന്റർഎട്രിയൽ സെപ്റ്റം, ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ, സോണ പെലൂസില. സിസ്റ്റമിക് എംബ്രിയോളജിയിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റാറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ഓൺലി ഫ്യൂ ടോപ്പിക്സ് അതെ. സോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി എവറിത്തിങ്. പാലറ്റ്, ടങ്, ഫേസ്, തൈറോയിഡ്, പിറ്റ്യൂട്ടറി. ജനറൽ അനാറ്റമി വി ഹാവ് ജോയിൻസ്, ഫൈബസ് ജോയിൻസ് മെയിൻലി, ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ലോങ് ബോൺ, എപ്പിഫൈസിസ്, ന്യൂറോഗ്ലിയ. ജെനറ്റിക്സിൽ കാരിയോടൈപ്പിംഗ്, പാർ ബോഡി, ക്രോമസോമൽ അബറേഷൻസ്, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ടേണർ സിൻഡ്രോം, മെൻ്റലിയൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ജനറൽ ഹിസ്റ്റോളജിയിൽ സ്കിൻ, തൈമസ്, skeletal muscle, spleen, hyaline cartilage, large artery. Systemic histology pituitary, thyroid, retina, cerebellum, palatine tonsil, submandibular gland. Upper limb 3 star topics we have coracoid process of scapula, breast, brachial plexus, axillary artery, shoulder joint, rotator cuff muscles, flexor retinaculum, palmar spaces, superficial palmar arch, radial nerve. 2 star topics we have serratus anterior, axillary lymph nodes, Mbbs point, axillary nerve, intermuscular spaces of scapular region, cubital fossa, median cubital vein, supination and pronation, carpometacarpal joint of thumb, ulnar nerve, median nerve, claw hand. Spiral groove, structures piercing clavipectoral fascia, pectoralis minor, biceps brachii, cephalic vein, brachial artery, radioulnar joint, palmar aponeurosis, wrist joint, deep palmar arch, interossei, carpal tunnel, adductor pollicis, lumbricals, anatomical snuff box, compartments deep to the extensor retinaculum of hand, anterior interosseous nerve. Head and neck styloid process, scalp, orbicularis oculi. Draw and label cutaneous nerves to head and neck, parotid thyroid, carotid triangle and carotid sheath, external carotid artery, ansa cervicalis, posterior triangle, extraocular muscles, tympanic membrane, middle ear, soft palate, tongue, hyoglossus relations, lateral wall nasal cavity, nasopharynx, auditory tube, larynx, piriform fossa, facial nerve. Then neuroanatomy, spinal cord, cerebellar peduncles, fourth ventricle, lateral ventricle, functional areas, circle of Willis, internal capsule, basal ganglia, cavernous sinus. Paper 2 thorax, typical intercostal space, draw and label. Then transverse section at the level of T4 vertebra, transverse section at the level of sternal angle, blood supply of heart and coronary arteries, right atrium, coronary sinus, pericardium sinuses, draw and label. Draw and label sternocostal surface of heart, bronchopulmonary segments, pleural recess, mediastinal surface of lung, draw and label. Esophagus, thoracic part, azygous vein, diaphragm. 2 star topics, sternal angle, typical intercostal nerve, draw and label, typical spinal nerve, draw and label, arch of aorta, superior vena cava, superior mediastinum, thoracic duct in the lung, posterior mediastinum, manubrium sterni, typical thoracic vertebra, intercostal vessels, mechanics and types of respiration, mediastinum, mediastinal syndrome. Then anatomical basis of ischemic heart disease. Lower limb, gluteus maximus, sciatic, greater sciatic notch, femoral triangle, draw and label is also very, very important. Femoral artery, arches of foot, sciatic nerve, knee joint, hip joint, veins of lower limb and varicose veins. 2 star topics femoral sheath, femoral canal, adductor canal, dorsalis pedis artery, inversion and eversion, common peroneal nerve, cutaneous innervation below the knee, cruciate ligaments. Then we have head of femur, linea aspera, superficial inguinal lymph node, hamstring muscles, popliteal fossa, soleus muscle, extensor retinaculum of lower limb, plantar aponeurosis, posterior interosseous nerve, anatomical basis of foot drop, saphenous nerve, ankle joint, lateral rotators of hip joint, deltoid ligament of ankle, ligamentum patella, tibial collateral ligament, medial collateral ligament. Abdomen we have
inguinal canal, rectus sheath, spermatic cord, lesser sac, stomach, duodenum, second part of duodenum, superior mesenteric artery, appendix, positions of appendix, extrahepatic biliary apparatus, portocaval anastomosis, portal hypertension, kidney, it's an essay. Draw and label anterior relations of kidney, pouch of Douglas, transpyloric plane. Draw and label transverse section of the level of L1 vertebra. Draw and label transverse section of the L4 vertebra. Pancreas, which is an essay. Draw and label visceral surface of liver, suprarenal gland or adrenal gland, coverings of kidney. Draw and label posterior relations of kidney, rectus abdominis muscle, anatomical basis of umbilical hernia, anatomical basis of inguinal hernia, epiploic foramen, subdiaphragmatic recess, lesser omentum, stomach, bed. Draw and label celiac trunk, gallbladder, spleen, bile duct, portal hepatis, inferior vena cava. Then pelvis, we have urinary bladder, ligaments and trigon, male urethra, uterus, uterine prolapse, ischiorectal fossa, superficial perineal pouch, anal canal. പിന്നെ draw and label median section of female pelvis, ligaments of uterus, broad ligaments, പിന്നെ fallopian tube, urogenital diaphragm, deep perineal pouch, perineal membrane, male and female, pudendal canal, branches of internal iliac artery, components of pelvic diaphragm. Draw and label median section of male pelvis, ureter, testis, descent of testis, coverings in scrotum, vas deferens, perineal body. Related embryology and histology, development of stomach, paramesonephric duct, mid-gut, testis, anal canal, second part of duodenum, pancreas, kidney. This is most important, anal canal, pancreas and kidney. Histology, stomach, pancreas, gallbladder, liver, kidney. Most important, pancreas and kidney.